ল অ্যান্ড লাতে যদিও একটি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান, আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সবসময় কন্টেম্পোরারি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রকমের তথ্য উপাত্ত এবং ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে। আমরা এর আগেও যেটা বলেছিলাম যে আমরা রিয়েল এস্টেট রিলেটেড একটা সিরিজ নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি এবং আজকে সেটা তৃতীয় পর্ব। আমাদের রিয়েল এস্টেট একটা জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সব কিছু বলতে গেলে ইনফ্যাক্ট আমাদের রিয়েল এস্টেট কেন্দ্রিক। আমরা যারা ইমিগ্র্যান্ট এবং আমরা যারা বাঙালি, তাদের জীবনের একটা বড় পার্ট হলো রিয়েল এস্টেট। এবং রিসেন্ট যে সমস্ত রিয়েল এস্টেটের হাইক এবং রিয়েল এস্টেট যে ডাউন ট্রেন্ড, এগুলো নিয়ে আমাদের সবার মনেই একটা বিরাট প্রশ্ন। আমরা যেখানেই যাকে পাচ্ছি, প্রফেশনাল যাদের পাচ্ছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি যে আচ্ছা, রিয়েল এস্টেটের সিচুয়েশনটা কী হতে পারে বা রিয়েল এস্টেটের সিচুয়েশন কী হতে যাচ্ছে এবং রিয়েল এস্টেটের সিচুয়েশনটা এখন কী। আমরা এই চিন্তা থেকে আমাদের যে কন্টেম্পোরারি যে সমস্ত প্রশ্ন, এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেবার জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করবার চিন্তা করেছি, যাতে কিছু প্রফেশনালকে আমরা ডেকে আমরা তাদের কাছে থেকে জানতে পারি যে তাদের অভিমত কী এই ব্যাপারে। ঠিক বরাবরের মতোই আমাদের মাঝে আজকেও একজন এসছেন, আমি তাকে পরিচয় করিয়ে দেবো আপনাদের সামনে। উনি হলেন মিস্টার দিল চৌধুরী। উনি মূলত রিয়েল এস্টেটে আসবার আগে আমাদের এই ক্যানাডিয়ান ব্যাংকিং সেক্টরে, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে একটা বিরাট রোল প্লে করেছেন। উনি এর আগে কাজ করেছেন স্কশিয়া ব্যাংকে স্মল বিজনেস অ্যাডভাইজার হিসেবে। এর পরবর্তীতে সিআইবিসিতে কাজ করেছেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হিসেবে। পরবর্তীতে টিডি ব্যাংকে আবারও স্মল বিজনেস অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন এবং দীর্ঘ 9 বছরের ফাইন্যান্সিয়াল অভিজ্ঞতা থাকবার পরবর্তীতে যখন সে ডিসাইড করলেন না তার বোধহয় প্রফেশনটা চেঞ্জ করা দরকার এবং সে রিয়েল এস্টেটে এম্বার্ক করলেন এবং লাস্ট 7 years ইনফ্যাক্ট উনি রিয়েল এস্টেটে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। মিস্টার দেল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাকসেপ্টিং আওয়ার ইনভিটেশন টু কাম হিয়ার টু শেয়ার ইউর এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ভিউজ। আমি আপনার কাছে এর আগেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে আপনি খুব শর্ট টাইমে আমাদের সময় দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আসবার জন্য। Of course. So first of all, thank you for inviting me to this amazing setup today, and thank you to the TV Nandan. But thank you for the opportunity. But it's always my pleasure, my friend. Thank you very much, Mr. Dale. The purpose for this program today, because lots of people means everyone is panicked, confused, because we all are involved in real estate. Correct. Our goal is to get involved, to buy properties, to get involved in the real estate. Correct. আমাদের যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের নর্মালি মনের মধ্যে থাকে, জি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসা করি। তো আমরা চেষ্টা করেছি যে আপনাদের যে সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে এবং আপনারা যে এই সেক্টরে আছেন এর থেকে আপনাদের অভিমত কী, আপনাদের প্রেডিকশন কী। এই প্রেডিকশনগুলো যে সবসময় ঠিক হবে এটাও বলা যায় না, বাট আমরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই এবং এই কারণে আমি আপনার কাছে আজকে কিছু জানতে চাইবো এবং রিয়েল এস্টেট রিলেটেড কিছু। অফকোর্স। আপনার কাছে যে প্রথম প্রশ্নটা থাকবে যে প্যান্ডেমিকে মূলত আমাদের ধারণা ছিল যে কোনো বিজনেস, হোয়াট এভার, নর্মালি এনি বিজনেস ইন প্যান্ডেমিক গোজ ডাউন ইনফ্যাক্ট ইনস্টেড অফ রাইজ। বাট আমরা রিয়েল এস্টেটে দেখেছি এটা টোটালি অ্যাডভার্স সিচুয়েশন, অর্থাৎ লাস্ট 2 yearsে আমরা রিয়েল এস্টেটের একটা বিরাট বুম দেখেছি। এটার কারণটা আপনি কি মনে করেন, কেন এটা হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি যেটা উল্টো হবার কথা ছিল সেই জায়গাটায় রিয়েল এস্টেটের কেন ফ্লারিশ হলো? Thank you for asking this question. মূলত আমার মনে হয় thing is we have people living in various sort of small square footage in a sort of a condo or apartment, or those who are living in a townhouse. আপনাদের ধরেন হাজব্যান্ড কাজ করতেছেন বাসায়, ওয়াইফ কাজ করতেছেন, মেবি ডটার and maybe son, they're all home schooling. সমস্যা হচ্ছে আপনার what can you do with 600 square footage, 700 square footage? It wasn't enough, বুঝছেন? So at some point people are like, you know what, I have the money and I am working from home, I don't have to go to downtown Toronto. So right. Employer are more flexible to let you work from home. When that happened, it created a situation where you husbands ধরেন কাজ করতেছেন ডাইনিং রুমে, ওয়াইফ কাজ করতেছেন from bedroom থেকে, son and daughter study করতেছেন from the kitchen. It's not feasible. So people started looking at real estate at that point. You know what, I gotta move. And that's the ripple impact really happened, where you have a lot of families decided they were gonna go outskirt. And I'm talking outskirt all the way to Peterborough, Ottawa, even all the way to Cottage side. Right. People did. And at that point, those properties, let's say there was 500,000 for a cottage. So like I said, $1 million.
যেটা প্রপার বোমেনভিলে ছিল, খাটেচে ছিল, পিটারপুরে ছিল, বেলভিল ফ্রম দ্য ইস্ট সাইড ধরেন ছিল 550-600, চলে গেছে $1 million। এখন আপনি যদি বাই করেন $1 million, you buy something for $1 million and it's actually not worth million. Right. That's the problem. It wasn't worth million, but we kept on doing it. And because there's such a limited inventory on the market. And here's the reason why. This is the pandemic that we never been through, we never lived through. During 1920, when it happened, Spanish bird flu, that was a different case, different era. We don't know whether the infection is on the air, whether we're breathing, like if I'm sitting down, I might be also causing something, like causing you or you. Like nobody knew the extent of this disease because at the beginning we are so scared. But so we try to have the square footage, that extra area, the backyard space and all that stuff. So, and as an agent, Ami and the others, and I can't just blame everybody, but I think we all taken ownership of that, and we should be. Where we thought this was a permanent situation, or apnar employer, they're going to let you work forever. No, it doesn't. It's a temporary situation. And until we realize now that COVID is pretty much over, and we're employers now forcing them or encouraging them to come back and somewhat forcing them in a way, if you think about it. And now people are coming back from those smaller cities and they can't drive any longer 3 to 4 hours. আপনি যদি কিচেনে থাকেন, কেমব্রিজে থাকেন, লন্ডনে থাকেন, or Belleville, you're gonna drive 4 hours to come to Toronto? It's impossible. So it takes a toll আপনার bodyতে, and it also takes a financial stress, in your well-being. So that being said, I think those properties definitely took a hit in a sense. Now, what doesn't help is also the interest rate rising. Right. Right. Now, interest rate rising with the same time, but what else is happening is the inflation that we haven't seen for a long time, that aggressive inflation. But is the inflation is the problem? No, it's not. Problem ta hocche apnar supply chain. And that's where the problem is. If the government, if আমাদের provincial, the federal government is able to mitigate that and work with the other partners, for example, Chinese, sort of like, a supply chain, US, and the other partners, for example, India, all those countries that we need to have a dependent relationship to bring forward the products and services at a cheaper cost, which we were able to do before. For example, আপনি একটা lumber buy করবেন 4x4, used to be let's say $4. COVID made করছে এটা $12. 3 times. 3 times. আপনার গ্রোসারি বিল ছিল একটা আপো বাই করতে গেলে 99 cents per pound ছিল, এখন $2.99. Right. So this is it inflation? It's not. It's a supply chain problem. I'm not going to blame inflation on all of it, but we have a supply chain problem here. আমরা এই জায়গাটায় আসবো আপনার বলেন। আমরা যাচ্ছি একটা ছোট বিরতিতে, ফিরে এসে আবারও জানবো মিস্টার দিলের কাছে থেকে